السلام البنات، مرحبا بكم في قناتي وصفات ام يوسف مع وصفه جديده اللي هي الخبز بالحامض. الخبز ديال زمان البنات، تابعوا معنا الفيديو باش تعرفوا المكونات وطريقه التحضير. هنا البنات كمقادير عندنا معلقه ديال السنيده صغيره وقشور ديال حامضه كامله وشويه ديال الملحه وخماره حمراء ومعلقه ديال الخميره ديال العجينه البنات، سواء هذه ديال الحبوب وسواء معجنه، وجوج بيضات، وهنا 3 المعالق ديال الزبده كبار. وهنا عندنا الدقيق، والدقيق كيبقى حسب الخليط. هنا البنات بنكسريه درنا فيها الدقيق، وهنا نديرو 3 المعالق ديال الزبده، وغنديرو الملحه والسنيده والقشور ديال الحامض وجوج البيضات والخميره ديال العجينه البنات. الخميره بغيتو حبوب ولا المعجنه اللي عندكم في الدار، وخماره ديال الحلو. البنات غنخلطوهم بالماء دافي حتى تجمع لينا العجينه ديالنا ونرجع معكم. هنا البنات هذه العجينه ديالنا من بعد ما جمعناها غنخلوها تخمر، ومن بعد نرجع معكم ملي غنقرصوها. البنات من بعد ما خمرات العجينه ديالنا المره الاولى، هنا درناها كويرات ونخليهم هنايا، من بعد غنقرصوهم وغنخليهم عاوتاني حتى يخمروا كما هو موضح معكم في الفيديو. هنايا قرصناهم غنخليهم حتى يخمروا، عاد ندوزو نقليهم في الزيت البنات، راه ما كيجيوش هازين الزيت. والبنات هذا هو الخبز ديالنا من بعد ما خمر. هنا غنبداو نقليو فيها البنات كما غتشوفوا معنا في الفيديو. هنا البنات درنا المقله فيها الزيت حتى سخن، وبدينا كنقليو في داك الخبز ديالنا البنات، وراه ما غيجيش هاز الزيت البنات كما موضح معكم في الفيديو. ملي كيبان لكم بدا كيطلع بدا كيتنفخ، كتقلبوه على الجهه الاخرى باش تحمر حتى هي كما تشوفوا معايا في الفيديو. غنعاودو معكم واحده اخرى. هنا البنات من بعد ما كتحمر لنا من جوج جهات كنحيدوها من الزيت وكنحطوها في الطبسيل ديالنا. هذا البنات كيفاش كيجي. نعاودو معكم البنات واحده اخرى كما هو موضح معكم في الفيديو. هنا ملي تبدا تنفخ غنقلبوها على الجهه الاخرى البنات، تقدروا تقلبوها باش ما تجيكمش منفخه بزاف كما كتشوفوا معنا في الفيديو.
sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. كما كتشوفوا معايا هنا كما كيتحمر بحال هكا كما هو موضح معكم في الفيديو. كنحيدوه من الزيت وكنحطوه في الطبسيل ديالي. البنات هذا هو الخبز ديالنا ديال زمان ديال الحامض، كيجي زوين مقلي في الزيت، كيجي زوين ما كيجيش شارب الزيت نهائيا، ما كيجيش فيه الزيت بزاف، كيجي زوين كيجي ناشف من الزيت. هاو كيفاش كيجي من الداخل، كيجي رطاب وفتي وزوين وبالصحه والراحه البنات. وما تنساوش الاشتراك ومتابعه لقناتي وصفات ام يوسف.